Hello everyone, welcome back to my channel. The title for our lesson today is Make a Goal 5, pages 90 plus 91. أول نقطة عندنا في درس اليوم number 10 writing A. Number 1. How do we communicate? كيف نتواصل? Do we mostly communicate through verbal or non-verbal language? هل نتواصل في الغالب من خلال اللغة اللفظية أو الغير لفظية؟ Number 2. Try communicating these to your partner without speaking. حاول إيصال هذه الجمل إلى شريكك دون التحدث. أول نقطة. Can I have your pen please? هل يمكننا الحصول على قلمك من فضلك؟ ثاني نقطة. Are you going to call me after school? هل ستتصل بي بعد المدرسة؟ ثالث نقطة. I went shopping yesterday. ذهبت للتسوق بالأمس. Number 3. Now write 2 of your own messages on a piece of paper. Fold it and set it aside or give it to your teacher. Use non-verbal language to communicate your message. Check how successful were you. الآن اكتب جملتين أو رسالتين على قطعة من الورق. قم بطيها واتركها جانبا أو أعطها لمعلمك. قم باستخدام اللغة الغير لفظية لتوصيل هذه الرسالة. الآن تحقق هل كنت ناجحا في إيصال الرسالة أم لا. Number 4. A picture is worth 1,000 words. Explain. اشرح هذه الجملة. الصورة تساوي 1000 كلمة. Number 5. Read the text and find. اقرأ النص وحدد الآتي أو وجد الآتي. أول نقطة. The main thesis statement. بيان الأطروحة الرئيسية أو الأفكار الرئيسية في النص. ثاني نقطة. The supporting paragraphs. الفقرات الداعمة. والنقطة الثالثة والأخيرة The arguments used. الحجج المستخدمة. أول إجابة السؤال الأول number 1. كان عندنا في نفس السؤال نقطتين هو يبغاها. إجابة النقطة الأولى We communicate by facial expressions, talking or writing. نحن نتواصل عن طريق التحدث أو التعبيرات الجسدية أو حتى الكتابة. النقطة الثانية We mostly communicate through non-verbal language. نحن غالبا ما نتواصل عن طريق اللغة الغير لفظية. طبعا number 2 number 3 كلها أشياء أنت لازم تسويها. فننتقل على طول number 4. إجابة هذا السؤال A picture shows and represents so much that would otherwise require a lot of time, effort and words to explain, and even then one might not to do as good a job. تظهر الصورة وتمثل الكثير مما قد يتطلب الكثير من الوقت والجهد والكلمات لشرحه. حتى مع ذلك قد لا يقوم المرء بعمل جيد في شرح أي صورة. الحين ننتقل لإجابة السؤال الخامس. كان مطلوب عندنا 3 أشياء. الأفكار الرئيسية. فالإجابة بتكون أول نقطة. إيش الأفكار الرئيسية في النص؟ Main thesis statements. The second half of the first paragraph. Language is our means of communication. طبعا الفكرة الرئيسية تبدأ من النص الثاني من الفقرة الأولى. من عند جملة language is our إلين means of communication. إجابة النقطة الثانية في number 5. الفقرات الداعمة كانت paragraphs 2 to 6 من الفقرة الثانية إلى الفقرة السادسة. النقطة الثالثة من number 5 كان مطلوب الحجج المستخدمة في النص. فأول حجة describing as opposed to looking at a photograph of the center of town. paragraph 2. وصف صورة لمركز المدينة من خلال النظر. number 2 أو الحجة الثانية showing or telling a friend about a new gadget. paragraph 3. إظهار أو إخبار صديق عن أداة أو شيء جديد. طبعا هذه موجودة في الفقرة الثالثة. ثالث حجة situations where verbal language is required. For example, when running into someone you haven't seen for a long time. paragraph 4. المواقف التي تتطلب اللغة اللفظية. على سبيل المثال عند مواجهة أو مصادفة شخص لم تره منذ فترة طويلة. هذه موجودة في الباراجراف أو الفقرة الرابعة. النقطة اللي بعدها having to communicate with someone at a distance at the airport to get his phone number. paragraph 5. الاضطرار إلى التواصل مع شخص ما على مسافة بينك وبينه يعني مسافة.
على سبيل المثال في المطار تحاول الحصول على رقم هاتف شخص ما. في الباراجراف الخامس According to studies 60% of communications is carried out through non-verbal means. Paragraph 6 طبقا للدراسات فإن 60% من الاتصالات تتم بوسائل غير لفظية، وهذه موجودة في الفقرة السادسة. Page 90. 10. Writing. Verbal and nonverbal communication. When people talk about communication, the first thing that comes to mind is words or language. Language is our primary means of communication as human beings, which sets us apart from other species. However, as studies have shown, it is not the only means of communication. Think about a photograph taken in the center of a town. It provides information about the buildings, stores and services, people and cars, plants, and all kinds of details if you choose to take the time to look at it more carefully. Now try describing the picture and everything you have identified in it to your friend, or write about it. How long do you think it's going to take you? Certainly a lot longer than it takes a photo to convey the same amount of information. Suppose that you have just acquired the latest electronic gadget. Would you choose to tell your friend about it or show it to him or her? Usually, we choose to do the latter, i.e., show it to somebody and point out all the new amazing features. In other words, pictures and objects can speak for themselves more efficiently and effectively than we can through verbal language. However, there are situations where a different type of interaction is required, when, for example, you run into somebody you have not seen for some time. You probably want to talk about everything that has happened, ask him or her questions, and talk about people you know, and so on. This is definitely a case that requires verbal language. On a partly different note, you see a friend you have not seen for some time at a distance. For example, different escalators at the airport leading to different lounges. You have both checked through security and cannot go back, and you certainly don't want to start shouting across the airport building. You want to get his or her cell phone number. You probably resort to gesturing by holding your hand next to your ear and pretending to talk. You point to the phone, point to your friend, and use a hand gesture to signal what, pointing back to the imaginary phone. Your friend signals each number by holding up the appropriate number of fingers. In other words, although language is important and allows us to communicate facts, feelings, thoughts, experiences, and practically everything and anything that we are interested in, it is not the only way we communicate with each other. As studies have shown, about 60% of human communication is carried out through nonverbal means, for example, facial expression, gestures, or illustration. Maybe we should keep this in mind when we are at a loss for words. Our eyes and overall expression can convey what we cannot express through words. الحين ننتقل للصفحة الثانية. عندنا B number 1 Think of an Arab man or woman and an non-Arab man or woman you know personally or from TV. فكر في رجل أو امرأة عربية أو رجل وامرأة غير عربية تعرفهم شخصيا أو من خلال التلفاز. Number 2 Think about the way these people communicate, research and collect information about culture-specific features of communication. Do you think they communicate in a way that is typically of their culture? Write your ideas in a chart. فكر في طريقة تواصل هؤلاء الناس. ابحث واجمع المعلومات حول ثقافة معينة ومميزات طريقة التواصل الخاصة بهم. هل تعتقد أنهم يتواصلون بطريقة نموذجية موافقة لثقافتهم؟ اكتب أفكارك في الجدول. Number 3 Write an essay about the communication approach used by each person. Give examples to support your ideas. اكتب مقالا عن طرق الاتصال التي يستخدمها كل شخص
قم بإعطاء أمثلة لدعم أفكارك. في الجدول عندنا أول خانة على اليسار مطلوب culture specific communication features، نكتب ثقافة الخاصة بالعرب أو غير العرب ومميزات اتصالهم. النقطة الثانية communication features that are not culture specific، مميزات الاتصال والتي ليست خاصة بهذه الثقافة. طبعا إيش الثقافتين اللي بنتكلم عنهم؟ الخانة اللي بالنص طبعا عندنا Arab person's name، بنكتب اسم شخص عربي، لكن الحرية تكتب أي شخص، أنا أعطيت أي اسم من عندي. بعدين على اليمين عندنا non-Arab person's name، اسم شخص غير عربي. طبعا اسم الشخص العربي اللي بنتكلم عنه أنا حطيت اسم محمد. بعدين بنتكلم عن اللي هو طرق التواصل الخاصة بالثقافة. فمحمد عندنا إيش؟ Arab person، شخص عربي. There is a distance between a man and woman، في التواصل يكون هناك مسافة بين الرجل والمرأة. ثاني نقطة a man does not shake a woman's hand، الرجل لا يصافح يد المرأة، بس يعني يقدر يصافح أي شخص آخر. بعدين عندنا اللي هي مميزات الاتصال واللي ما لها علاقة يعني بالثقافة، اللي هي الجريتينجز، التحيات، مثل صباح الخير وما إلى ذلك، موجودة في كل الدول، ما لها علاقة بثقافة محددة. تكستنج، الرسائل النصية، يعني هذه من طرق التواصل والكل يستعملها سواء كانوا عرب أو غير عرب. آخر شيء الإكسبريشنز اللي هو التعبيرات، ما في يعني تعبيرات أو طرق تعبير خاصة بالعرب. نفس الشيء، نفس الجريتينجز تكستنج expressions موجودة في العرب ونون عرب هنا في الجدول. الحين ننتقل لل non-Arab person's name، اسم شخص غير عربي. أنا كتبت جين. طبعا أنا اعتبرت جين شخص أمريكي، فطبعا عندهم greeting by hugging no matter if you are a man or woman، التحية هي عن طريق العناق بغض النظر عما إذا كنت رجلا أو امرأة. بعدين there is no distance between a man and woman، لا توجد مسافة بين الرجل والمرأة. وفي الأخير مطلوب أننا نكتب مقال عن تواصل العرب والغير عرب. عنوان النص The Arabs and non-Arabs communication. نقرأ النص. There is a big difference between Arabs' way of communication and non-Arabs. For example, most Arabs tend to stand closer to their communication partner of the same sex. It's not uncommon for men to sit their hands on each other's shoulders, or for two females engaging in conversation to stand within close proximity and use gestures, including touching the other's hand during conversation. Arabic cultures make prolonged eye contact, believe it shows interest and helps them understand the true fluence of the other person. Typically, don't touch with the left hand. To do so is a social insult. The left hand is for toilet functions, mainly in India to break your bread only with your right hand. Arabs tend to stand closer than Americans do when talking. On the other hand, non-Arabs like Americans are typically direct communications, speaking honestly, clearly, and explicitly to arrive straight to the point. They are generally comfortable with asking questions if something is not clear to them. Americans tend to maintain direct eye contact with the person they are talking to. They are generally comfortable with public physical affection and contact between friends and family. It's common and acceptable for men and women to hug. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. See you next time.